bagaimana proses bermini CX baru saja Anda lalui? Ini ide yang sangat novel sih, Dok. Menurut saya memang ke depannya pasti akan berubah ke arah situ juga, Dok. Tapi mungkin perlu adaptasi, Dok, dengan, dengan teknologi dan juga mungkin koneksi dan juga, background noise gitu, Dok. Iya. Ya, Lalu untuk dari, ujiannya sendiri saya merasa saya belajar sangat banyak, Dok. Terutama tentang follow up control, pasien dan juga untuk menanyakan detail, tentang tata laksana yang telah diberikan sebelumnya, dan juga komplikasi dari tata laksana tersebut sendiri. Itu sih, Dok, yang saya merasa saya masih miss sebelumnya. ya, baik. Ya. Anda masih bisa mendeteksi poin-poin apa saja yang ada pada penilaian mini CX ya? Iya, Dok. Kemampuan anamnesis yang pertama, Dok. Pemeriksaan fisik, kualitas kualitas humanistik atau profesionalisme, lalu keputusan klinik, lalu kemampuan konseling, lalu organisasi atau efisiensi, dan yang terakhir kemampuan klinik keseluruhan. Ya, syukur bahwa Anda masih memegang poin-poin untuk mini CX. Gitu. Ya, saya langsung menanggapi dahulu mengenai kelemahan interaksi kita tadi. Selain yang sangat jelas adalah Anda tidak dapat melakukan pemeriksaan fisik secara langsung, tetapi juga background noise selain koneksi internet. Kalau koneksi internet, apa boleh buat? Kita mengusahakan agar kita dapat jaminan gitu ya, koneksi itu untuk tidak terputus, atau kalau toh mengalami gangguan nggak sampai terdiskoneksi gitu. Tetapi tentang background noise, memang tak dapat dihindari oleh karena setting poliklinis, setting tempat pelayanan, public hospital, ya no. Sehingga apa yang dapat kita lakukan adalah berusaha untuk berbicara relatif lambat dan sabar menanti sampai kita ajak bicara itu menyelesaikan kata-katanya. Nah, bagus kalau device Anda juga Anda beri perhatian karena ketika koneksi kita yang tidak stabil biasanya akan kita peroleh pemberitahuan tuh, your connection is unstable. Waktu kita kenali bahwa koneksi kita yang sedang tidak stabil, maka sebaiknya kita berhenti dulu berbicara dan menanti sampai tulisan your connection is unstable sudah tidak ada lagi, hilang. Jadi itu merupakan upaya yang sebetulnya berlaku secara umum dalam bertelekonferensi. Gitu. Baik, saya cukup senang bahwa Anda mengalami stres dengan situasi baru tadi. Apakah terlihat, Dok? Dan saya justru melihat bahwa Anda tidak terlalu stres, tidak tegang, walaupun tetap ada certain level atau certain degree of the nervosity gitu ya, nervous sih ya. Tetapi mengapa saya melihatnya tidak demikian tegang atau kikuk? Karena ternyata Anda mampu membuka interaksi dengan sangat bagus. Anda menyapa Bapak terlebih dahulu. Itu bukan merupakan keharusan, tetapi Anda langsung mengambil kunci bahwa wali atau orang tua yang menjadi penanggung jawab pada waktu kita berinteraksi dengan pasien anak, itu Anda, dalam tanda kutip ya, Anda pegang dahulu, Anda amankan dahulu. Sebuah langkah yang sangat bagus yang sudah Anda lakukan. Dan apa saya amati, kelanjutannya menjadi cair.
bapaknya rileks dan menerima situasi ketika Anda ajak bicara. Anda juga beruntung mendapatkan pasien, si anak, yang sangat kooperatif. Anak ini juga relatif Anda bisa pahami tidak tergolong pemalu dan berespon dengan sangat baik atas pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi itu keberuntungan. Mengapa saya katakan keberuntungan? Karena pada kesempatan yang berbeda, Anda bisa mendapatkan pasien anak, bahkan juga dewasa, yang tidak mudah untuk diajak berkomunikasi, bertanya jawab, sehingga respon itu menjadi even more challenging, lebih menantang. Saya baru sadar kalau sekarang ini kita debriefing menggunakan bahasa Indonesia, while the briefing was conducted in English. Yes. But it's okay, we can combine it. Yes. Okay, the next point is that through your interactions, your gesture, and also the speed of your speaking and the clarity of your sentences reflected that you put the humanistic level high enough and you look professional. It looks that the parents and also the patients felt comfortable and we did not hear any complaint from the patients and also the parents. We could also detect it from the expressions of both patient and parents. So congratulations, you were successful. Thank you very much, Doctor. Yeah, good. The other point is about counseling. You give chances for counseling, which was perfect. Although the content was not proper, but it's okay because you are not yet a doctor and even not a specialist in plastic surgery, but you did it well, meaning that there was no point that was bizarre or far away from the management for keloid. So in terms of the decision level, I also understand it was quite easy for you because patient has told you that her presence, her coming to the hospital, her visit to the hospital is just for repeating the treatment, the injections treatment. So that was easy. Already realized that you missed the point to dig the data that the patient has experienced surgery to remove the keloid. It gives you understanding that huge keloid that you saw in the photo that I provided is not easy to be handled with injection because injection itself is very, very painful. And it's impossible to inject that huge, massive keloid. So that's why the patient came was actually after the surgery. So the surgery is part of the management. The ideal way for the current knowledge about keloid with this particular type of scar after open heart surgery would be combination between surgery and the radiations, radiotherapy. But I did not give radiotherapy to this patient because the patient is only a kid. The next point is about the organizations. I saw that you have shown the impressions about being efficient because you did not only take the data from the history taking, but also you made note. The note was representing the medical record. It could be on paper or in the future, it could be in the computer, in the electronic system. As you observe our polyclinic
has been purely electronic. All right. So finally, in terms of your capability in dealing with this particular case is also good, although not excellent because of the decision. The weak point is that when you close the interactions, you are not really clear what is going to be in terms of the next steps for the service to the patient. You just stopped it and then you relied to the consultant. As you miss it also when you were asked to continue with the interactions, you talk to me. So that was okay, but the decision making was not really that proper. Ideally, you would say, baiklah Aura dan Bapak, setelah ini Aura akan dilayani oleh tim Dr. Teddy. Apakah Dr. Teddy sendiri yang akan menyuntik atau asisten Dr. Teddy yang sedang bersama dengan Aura dan Bapak saat ini? Begitu ya Bapak. Mudah-mudahan suntikan yang akan dijalani Aura tidak menyakitkan. Maybe that closing would be much better. Alright? Okay. So finally, I would send the form to the administration's office, and then don't forget to put also your comment in the form, as a proof that you already experience this mini CX and you express your satisfaction level also, because it's provided in the form that I, as the preceptor, would give the level of satisfaction, which I now score it as 9, the top, because I was quite satisfied with the process of this mini CX. You are welcome and be independent with your own satisfaction level to this mini CX. All right? Okay, Doc. So congratulations. Thank you Pass. very If it were summative test, you pass. But this is only formative test. Yes. Thank you very much, Dr. Teddy, for your time. And I learned a lot through this mini CX. And I thank you also for your kind acceptance that our interactions recorded, and hopefully it's going to be good if I could publish it so that others could, criticize and learn and inspire to provide more excellent mini CX. Yes. Yeah. I support the idea, Doc. Yeah. All right. Thank you very much, Alice. Thank you very much, Dr. Teddy. To have more clinical experience with patient and also meet with me around. Okay. Thank you, Dr. Bye and enjoy your afternoon. Yes, you too. Stay safe, Doc.